O que vocês acham que aconteceu, galera? O que vocês acham que aconteceu, galera? Hã? Hã? Voltamos ou não voltamos? Voltamos ou não voltamos, cara? Voltou. Caraca, bro. 3, 2, 1. Foi! Tô vivo, porra! Chupa! There. Last one's down. Let's not wait around for more. Caraca, e aquele cagaço, brother, de morrer agora, galera. O cagaço de morrer agora, brother, é real. Eu não posso morrer, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não posso morrer, galera. Ô, louco, Joker. Meu Deus, cara, eu tô com medo, galera. Looks like it's a broken lighting rod. Could explain why the building's Oh, meu damaged. Deus. Storm's hammered the place. Olha isso, cara. Cora, we read you. You're alive. Shuttle repairs are underway, but we're surrounded. They're not friendly. On our way. Nav point marked. Caraca, brother. Calma lá, galera, calma lá. Deixa eu ver o que tem pra cá. Mano, o medo desse raio cair na minha cara, brother. O medo desse raio cair na minha boca, galera. Wreckage ahead. The other half of our shuttle. What a mess. I can't believe we survived this. We're not off planet yet. Shit! Movement on our perimeter. Aonde? It's an ambush! Aonde? Oh hell, they got the jump on us! Filha da puta! Não, cara, eu não posso morrer, galera. More of those animals! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele morreu! State forces! Ele morreu. O Leon morreu, cara. O Leon morreu, cara. Trying to surround us! Keep an eye on your 6 o'clock! And our 2 o'clock! And our 8!
Meu Deus, agora é o momento de tensão, brother. Aonde o save, cara? Aonde foi o save, caras? Pelo amor de Deus, aonde foi o save, caras? I'm hurting. Fuck, bitch! Por que não salvou nesse caralho antes, cara? Por que não salvou esse caralho nessa parte antes, bitch? Caraca, brother. GG, galera. GG, caras. Porra! Ah, podia ter salvo, Gabriel. Anyone there? Cora, we read you. You're alive. Shuttle repairs are underway, but we're surrounded. They're not friendly. On our way. Nav point marked. Ai, caraca, quase pegou o raio em mim, galera. Wreckage ahead. Lia! Cara, vai ser rude isso aqui, brother. Vai ser muito rude isso aqui, galera. Por favor, cara. Por favor. It's the other half of our shuttle. What a mess. I can't believe we survived this. We're not off planet yet. Shit! Movement on our perimeter. It's an ambush! Corre, They're Lia! gonna jump on us! Hold those animals! Hustle them! They forced this! Fudeu! Lia! Caralho, brother! Cara, agora que eu vi ali, se eu miro com a arma depois do jump, deixa eu até testar isso aqui agora. Ó, ó, ó! Caraca, brother! Ó! Posso atirar por um tempo no ar e daí cair. Foi isso que me matou. Anyone there? Cora, we read you. You're alive. Shuttle repairs are underway, but we're surrounded. They're not friendly. On our way. Eu vou lá, galera, porque eu quero analisar aquela região direito, cara. Wreckage ahead.
the other half of our shuttle. What a mess. I can't believe we survived this. We're not off planet yet. Shit! Movement on our perimeter. It's an ambush! Oh hell, they got the jump on us! More of those animals! Cadê? Cadê? Us for them, they forced this! Trying to surround us! Keep an eye on your 6 o'clock! And our 2 o'clock! And our 8! Now who's dead, asshole? Beleza, bitch. Ah, acabou a munição bem na hora. Olha! Puta que pariu! Não! Meu Deus! Meu Deus, brother. Meu Deus, cara, essa dificuldade é bruta demais, brother. A velocidade que meus escudos caem é ridícula, cara. Ridícula. Eu nem sei como é que eu recupero a minha fucking vida. Cadê o Omni? Cadê o gel, cara? Cadê o Med Gel, galera? Cadê o Med Gel pra usar com a Omni Tour, galera? Caraca, brother. Ele precisa ter muitas aulas com o comandante Shepard aí da My Friend. Saúde restaurada, cara. Meu Deus. E aí, usuário qualquer, estamos bem no início, brother. Muito cedo pra falar qualquer coisa. Caraca, caixa de vida ali, galera. Será que o jogo não vai ter Med Gel, cara? Será que ele só vai ter essas caixas de vida? Bom, o ponto é pra lá, deixa eu explorar aqui pra cá então primeiro. Watch it. More of our friends. Aonde? Ó, em teoria pra baixo a gente já foi, caras. Cara, agora eu já tô começando a me cagar de medo de andar aqui, galera. Tô me cagando de medo aqui, caras.
caixa preta perto da nave, Morbius. Talvez tenha sido um codec. Opa, container. Mais container que eu não tinha visto, cara. Talvez tenha sido um codex novo da nave, Morbius. Depois a gente vai dar uma olhada. Bora encontrar a galera, brother. Essa parada aqui tá me deixando cagado, galera. Vambora daqui, cara. Vambora daqui, cara. Watch it. Little boy! E aí, my friend? Ah, não! Caraca, brother! Leia! Uma granada aqui, galera. Caralho, não tinha visto o filho da mãe ali, cara. Eu dou mais dano depois que eu saio da invisibilidade, cara. Acho que um foi. Pra lá, linha. Caraca, o chão é tóxico aqui também, my friends. Foi? Cora, we got your back. They're trying to pin us down. Doing a good job of it, too. Ryder, light him up. I'm on it. Hit your target. Plenty of those. I got one! What did we ever do to them? Careful, they fight dirty. Harry, you guys okay? Not dead yet! Well, that settled that. Cavalry to the rescue. Nice to see you guys. You too, Harry. How is everyone? Still in one piece. You got here just in time. Where's my dad? He went scouting ahead while we fixed the shuttle. Ryder, there's weapons and ammo at the shuttle. Stock up.
Did these things try talking to you at all? Barely a word. Then started shooting. What about you? We tried being nice. They didn't play along. Caraca, brother. Reserva de armas. Viper, bitch! Selecione e use V. Equipar. Eu vou colocar no lugar da pistola. Ah, hell! Enemy ship on the way! Get to cover! Go, go! Here they come! Que merda é essa, cara? They got balls to try an airdrop. Don't let up! Ha! Lightning zapped their shuttle! Since when do rocks float? Go with him! Cadê o bicho, cara? Man, these guys know how to fight. Ah! Damn shrapnel! Heads up! Another shuttle incoming! In this weather? Guess we got their attention. Are those dogs? I wish. They've got some weird poking ability. You're shitting me! Meu Deus, Round up. brother. I'm here! Still alive! Here! Present! I can't get a beat on those things! There's too many of them! Just keep firing, we can do this! Damn, they won't let up! Apareçam. Mano, o cara é fucking general, cara. Cara, uma granadinha agora, galera. Right. Aparece. Meu Deus! Meu Deus, cara.
Chupa! Mais gente! Liam, enough. Right. It's just these assholes killed Kirkland. I hear you, but this isn't the time to lose our cool. Now I feel better. What about the others? Fisher's wounded, but sitting tight. Greer's with him. There are shuttles in pieces. Guys. She's been hit! Take cover! Take cover! Hang on. Ugh. I didn't know you were biotic. Don't worry, it's not contagious. Before they attacked, I managed to fix our comms. You're a lifesaver. Now just take it easy. Sam, are you there? QEC link established. Affirmative, Ryder. The Pathfinder needs to speak with you. Good to see you in one piece. What's our status? Liam and I are with Cora. We have wounded crew. The good news is our shuttle's been repaired. We can get back to the Ark. Not with these storms. It's too risky to fly. Os feridos precisam de ajuda. Our wounded can't wait much longer. Do you have something in mind? If the storm is the problem, then let's solve the problem. We're talking about weather. And I have an idea about that. Rendezvous with my coordinates will... Damn! They spotted me! Sir? Sir! Can you two manage alone? I can keep her stable. For a while. Let's move. Sam, do you have the Pathfinder's position? Marking the nav point on your map. Doesn't look far. Let's make this quick. We have to get there before the storm hits. No detours. GG, cara. What was my dad scouting for? He was trying to get readings on that tower. Well, Tem then that's drop? what puts him near it. Exercise caution. The storm front is already gaining intensity. Nice to have you back, Sam. How about some good news next time? Já vou dar uma olhada lá, Gabriel. Ryder, your dad was in trouble. We have to find him. We're gonna find the Pathfinder. Like, right now. Restos. Carregador reserva. Modos de arma. Mira telescópica. Usuário qualquer, a live só vai parar às 11 horas da noite, cara. Claro que nesse meio tempo eu vou ter que ir no banheiro, vou comer e tudo mais. Habilidades, cara, subir de nível. Seu esquadrão subiu de nível. Melhore as habilidades de combate de Ryder, comprando habilidades de combate biótica ou tecnologia. Combate, biótica ou tecnologia, tá? Esquadrão, selecione companheiros individuais para melhorá-los, tá? Deixa eu ver o combate aqui. Omni granada, puta que pariu, hein? Tiro impactante, barricada... Carga turbo, mina terrestre, canhão de estilhaços, pistola, fuzis de assalto, escopeta, fuzil de precisão, preparo para combate, ferramentas de combate,
Permite o usuário manejar com maestria os jatos de salto e armas corpo a corpo em combate. Tá? O que mais temos em biótica? Tração. Pressione o botão, ergue e mantém no ar um inimigo sem escudo e armadura. Poder preparador. Deixa os alvos preparados para um combo. Manter o botão. Arrasta o alvo, o inimigo ou objeto junto com o usuário. Use também o poder arremesso para lançar o alvo segurando. Esse é maneiro, cara. Arremesso. Lança um projétil com campo gravitacional para arremessar alvos sem escudo e armadura para longe, tá? Carga. Ah, tá. Os pontos... O que tá apagado eu não tenho ponto suficiente. Poder de biótica. Canaliza energia em uma explosão com dano elevado diretamente ao redor do usuário. Onda de choque. Atinge os inimigos com uma linha de explosões que atravessa paredes e outros objetos. Ricochete. Gera uma barreira de proteção biótica defensiva frontal que reflete a maioria dos projéteis e reduz o dano de outros ataques inimigos. Uma ativação inicial no momento certo interrompe ataques corpo a corpo. Massa. Lança. Devasta uma pequena área com uma lança de energia arremessada rapidamente. Causa dano adicional nos pontos fracos do inimigo, como a cabeça. Poder detonador. Ativa combos em alvos preparados. Biótica ofensiva. Permite um biótico aumentar o dano a inimigos de maneira direta e indireta. Aumenta o controle de um biótico sobre os campos de efeito de massa, permitindo uma manipulação inigualável de inimigos e objetos. Tecnologia. Sobrecarga. Libera uma descarga eletrostática no alvo, causa muito dano a escudos e inimigos sintéticos, tá? Incineração. Dispara um projétil de plasma que causa dano adicional a armaduras e dano de queimadura contínuo aos inimigos sem escudo, que ficam em chamas. Certo? Torreta de assalto eu não posso. Feixe criogênico. Dreno de energia. Camuflagem tática a gente já tem. Dá pra melhorar depois. Lança chamas. Solta um jato de fogo de curto alcance. Esse aqui por enquanto pra mim, cara, não é válido. Porque o meu escudo é uma bosta, cara. O meu escudo é realmente um cocô. Então, por enquanto eu não posso pegar o lança... E até porque eu acho que eu não tenho pontos pra ele. Desconhecido. Porra, tem que investigar a tecnologia das relíquias para desbloquear esta habilidade. What the fuck? Invasão. Infecta os oponentes com um enxame invasivo de máquinas controladas por uma inteligência virtual. Que enfraquece as defesas e contamina os inimigos próximos. Tecnologia ofensiva. Sistemas auxiliares. Caraca, brother. Eu acho que eu vou pegar o escudo. Acho que eu vou pegar o escudo, cara. Eu acho que eu vou pegar o escudo. Onde é que era, cara? Ou... Calma lá. O ricochete. Isso que eu tava tentando achar, Gabriel. É isso aqui que eu tava tentando achar. Ricochete. Olá. Ah, caraca, brother.
Manter o botão gera uma barreira de proteção biótica defensiva frontal que reflete a maioria dos projéteis e reduz o dano de outros ataques inimigos. Uma ativação inicial no momento certo interrompe ataques corpo a corpo. Velocidade de recarga. Puta, já poderia aprimorar a parada aqui, cara. Aniquilação, não posso. Onda de choque. Tá, onda de choque nova. Ah, tava querendo ver esse... Tava querendo ver esses filminhos, cara. Tá? Lança. Ô, louco, Spartan, eu aceito, cara. Tá, calma lá, galera. Dreno de energia. O lança-chamas. Invasão. Ó, a barricada. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, isso aqui é interessante também, caras. Acho que por um começo eu começar nessa pegada de defensivo, porque puta que pariu, galera. Mina terrestre, pistolas. Mais 2 de dano com fuzil de assalto, cara. Vou aumentar um pouco o meu dano de fuzil de assalto. Cara, eu vou pegar esse de tração pra gente ver qual é. GG. Agora, carga. Reforçando os escudos. Comando Asari. Ok. Ó. 2. Caraca, brother. Cara, o foda é, por exemplo,
Eu tenho que manter pressionado o botão 2. Eu tenho que manter pressionado o botão 2, cara. Eu acho que o 2 não seria uma hotkey muito boa, não. Eu acho que eu vou colocar esse poder 2 no botão lateral do mouse, cara. Eu vou colocar aqui, ó, jogo, configurações, controles, mapeamento de teclas. Poder 2, cara. E poder 3. What? Agora sim. Agora sim, caras. Agora sim. Muito bem. Vambora, galera. Sim, Blessed. Sam's right. We don't have much time. Ainda bem que ele trouxe a gente aqui. Look, the rods. They're drawing the lightning away. If we hug that wall, they might keep us safe. Liga metálica desconhecida. Tipo para-raio, galera. Dead bodies here. Lightning didn't do this. Incendiary rounds! My dad's been busy! He was an N7. They don't mess around. Not going that way! It's sealed shut! Não tem o que fazer, né, Esparta? A gente vai ter que comer a comida que a galera faz. Somebody was pretty clever with these rods. Only way to survive here. 2, if you count shooting on sight. Caraca, brother, tá tudo... Caraca, brother! That point shows my dad's up there. Caraca, brother. Nós voltamos para aquele ponto da árvore. Sir, Stay low. who are these guys? Visitors, just like us. I don't think they're native to the planet. They're not. We found an abandoned lab. Like they've been studying the place. Good work. You actually did some scouting.
Wouldn't be much of a recon specialist if I didn't. Well, you're off to a good start. Baptism by fire. Sir, you said you had an idea about the weather? It's the dark energy cloud the Hyperion hit. It's affecting the whole planet, interfering with that. The tower is caught in a feedback loop with the cloud. Together they're disrupting the entire climate with undirected energy. It would explain a cave we found. Plant life sheltered from the storm. From that tower. It's a good bet. And I think if we can get in there and shut the tower down, The lightning goes away. and the shuttle can get us out of here, in theory. We just have to get past them. Deixa eu ver aqui. Então vamos fazer isso. E se estivermos errado? We're banking on science we don't really understand. What if the theory's wrong? The alternative is an 85% chance of death from lightning strike, capture, or worse. Well, when you put it that way. No illusions about this. It'll be a nasty fight the whole way. Beats getting fried by lightning, but we risk turning a skirmish with these guys into something worse. It's them or us. Oh, it's them. Problem is we're outnumbered. I've been working on that. We just need to change the math. Works for me. Let's go! Right behind you. Push Olá, ahead galera. to the structure. Sam, load combat profile. Ah, pensei que ele ia se mandar. Filha da puta. Aí. Caraca, como é que eu errei aqueles tiros, my friends? Tem mais nada aqui do lado? Caralho! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Da onde veio esse tiro, brother?
Caraca, brother! Vou morrer! Caraca, esse escudo me salvou, cara! Esse escudo tá me salvando, galera! Vida! On the move. Sam, biotic amp interface mode. Have to keep an eye on our flank. Not if we keep moving forward. Don't let him catch us. How's your dad doing all of this? He's like a machine. No idea, but it's working. That's it. We're doing it. Not much farther. Where are we Levanta, going? levanta! All the way to the top. And then what? We'll know when we get there. Ugh. Oh, that hurt. Keep up. Almost frightened me. Don't stop. If we fall behind, we're dead. Shit, they're crack shots. O cara não tava atirando em mim, cara! Come on, into the building. Olha isso! Ready? Let's get inside there. Caralho, ele tá...
Ainda tô me acostumando com os controles, caras. Preciso me acostumar com todos os controles ainda. Sam, give me engineer profile. Squad, on me! Sir, where are you getting these profiles? Little help from Sam. What does that mean? Just focus on the fight. The storm's getting worse. We'll lose our chance if we don't beat it. Come on! Bastard almost got me! Give it right back to him! We're almost there. Watch that crossfire from above. The storm just took one of them out! Hell yeah! Lightning's finally on our side. Until it's not. This looks like a control center. Keep him off my back. You heard him. We made it! In one piece! Not over yet. I need to get through that door over there. What now? I need to decipher the language. Cara, olha a armadura do nosso pai, cara! Stand here. They'll surround us in no time. We need to defend both sides or they'll flank us. Where do you want us? Got it! Right, moving out. Watch it! Think I see movement! We held them off at the shuttle. We can do it again. A lot of people still counting on us. I'm just getting warmed up. They mean business. Keep them off your dad. Analyzing possible inputs. 25% encrypted. We don't have long. Hold both sides. Can't let them slip through. What is this place anyway? I don't know, but they sure want it back. Well, 50% decrypted. Caraca, Sam! Complicated Vai de syntax. uma vez, I cara! can see that. Try a recursive search. I will need a moment to evaluate the pattern. We Morri. only have a moment. Morri. Do it. Puta que pariu, cara. Isso aqui vai ser meio rude, galera. Nessa dificuldade ainda. There's more coming up. What's the plan here? They'll surround us in no time. We need to defend both sides or they'll flank us. Where do you want us? Right. Got it! Watch it! Think I see movement! We held them off at the shuttle. We can do it again. A lot of people still counting on us. I'm just getting warmed up. They mean business. Keep them off your dad. Analyzing possible inputs. 25% decrypted. Hurry. We don't have long. Hold both sides. Can't let them slip through. What is this place anyway? I don't know, but they sure want it back. Well, 50% decrypted. It's an unusually complicated syntax. I can see that. Try a recursive search.
I will need a moment to evaluate the pattern. We only have a moment. Do it. I think I really pissed that one off. Maybe because I shot him in the face. Sir, any progress? Encryption is 75% complete. We've almost got it. Merda, cara! Just a little longer! They're falling back! Could be regrouping for another push. Stay sharp. Adeus! That did it. It's a security override. I'll try to open the door from here. Bora de uma vez, I Pathfinder! need to take a look at it. Ryder, don't go too far! Ryder, I need your help over here. Go, it's okay. We'll keep a lookout. We need to get this door open. On it! We need to get this door open. Put your back into it. You really think we can shut this thing down? I don't know yet. Sam's decoded part of the language. Now we'll see if I can have a conversation. Nothing on this planet has listened so far. Just be careful. Worried about your old man, huh? I won't tell anyone. Caraca, Come on. brother. These are the moments that make it all worthwhile. Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. Caraca, Illuminati, os caras! I'll be damned. It's working. You did it. There's hope at least. That's all anyone back in the Ark is looking for. Hope it'll work out. Well, not if we stand around looking at sunsets. Let's get back to the shuttle and... Ferrou, galera. Quebrou tudo. Será que a 𝐊𝐶𝐒 agora vai consertar? Não é uma pequena rachadura, mas... Repeat! We need an emergency extraction now! They're spinning up the shuttle. ETA is 3, maybe 4 minutes. We don't have that long. Não acredito, brother. Breath! What are you... Initiating transfer. Caraca, brother! Caraca, brother! Dá pra arremessar, Memory, mas eu preciso de outro poder ali na skill tree. Que é isso, cara? Move! He's going into cardiac arrest. Pulse is weakening. Tell the Ark to prep medbay. Come on!
rider's implant is overloading. I suggest a hardwire connection. Do it! There! Welcome back. What happened? You were clinically dead for 22 seconds. Did the rest of the team make it? Hey, you're still with us. Guys, get to Sam Node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here. My father. Where? It was your life or his, and he chose you. I'm so sorry. I know this must be a blow. Caraca, brother! War! Seja bem-vindo. He made the ultimate sacrifice. He got the team out of danger. We all owe him for that. He once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. What are we doing in Sam, Node? Sam is now part of you, in a way we don't entirely understand. It played havoc with your brain. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you. Caraca, somos Shouldn't um that be core? Pathfinder, galera. In theory. In reality, you're the new Pathfinder. You can't be serious. What's the matter? I think you're up for it. Eu não fui treinado, o que meu pai estava pensando. Só se a Cora concordar. You saw my dad in action. It takes years to become a Pathfinder. You'll learn as you go. Besides, you won't be doing this alone. It's all academic anyway. Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting on us. Is the Ark still drifting? That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got 2 hours. We'll need our Pathfinder for this. Oh, I checked on your sister. Still no change. But if you can pull through, so can she. A bit of your dad in both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. Caraca, brother. Por que ele me escolheu? Why did he do it? Why me? Unknown, but he never acted without reason. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. What the fuck, galera?
Talvez eles não sejam tão desenvolvidos como nós, galera. Ryder, good to see you on your feet. We're at the Nexus. It's the forward hub for the entire Andromeda initiative. The Asari, Solarian, and Turian arcs should be there too. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is 𝐊𝐀𝐄𝐅𝐅𝐄𝐂 requesting docking clearance. Captain, I'm only getting their automated approach channel, not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Construction should have been finished by now. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green across the board. Docking initiated. All right. I got us here. Good luck, Pathfinder. You gonna be okay, Ryder? The captain just called me Pathfinder. This is really happening. Just take a deep breath. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment. But now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7, but we survived that. Right. So, always keep a jump jet handy. Caraca, brother, deixa eu ver o que vocês falaram aqui, galera. Eu tô focado aqui nesse início de jogo porque a quantidade de perguntas sobre o game vai ser monstruosa, galera. Então eu tô querendo pegar todas as partes da história, não perder nada. Né, só pra dar aquele embasamento pra quem perguntar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Rolou um debate de streamers aqui. Deixa eu ver se alguém perguntou sobre o game. Let me see. Ô, louco, 𝐂𝐷𝐿𝐿𝐿. Já teve problemas aí, my friend? Aqui, por enquanto, o único problema foi a tela congelando no início, na primeira vez que eu joguei o game. Sei lá, eu desabilitei o save na nuvem e voltei a jogar o jogo e nada aconteceu mais. Nenhum problema por enquanto. Rolou ali, eu não sei, acho que vocês devem ter percebido. Rolou um drop de frame na hora dos alienígenas ali, no meio da cutscene. Mas, no geral, cara, tá rodando bem liso o game aqui pra mim, né? Salombro, até as 11 da noite, cara. Eu só achei meio frio, cara, a forma com que ele tratou a morte do pai dele, cara. Também a gente não sabe ainda se o cara era muito chegado no pai dele. Deixa eu ver uma coisa aqui, diário. A Hyperion atracou na Nexus, a central de suporte para as equipes da iniciativa Andrômeda. Vá de monotrilho a Nexus. A gente não sabe até se eles se davam bem realmente. Planetas e locais. Aqui é o Codex, galera. Deixa eu só ver uma parada aqui. Se fala do pai deles, galera.
Humanos. Aliança dos Sistemas, The Alliance, como a gente conhecia nos outros, né? É um governo supranacional, que encabeça a exploração e colonização espacial humana na Via Láctea. A aliança é responsável pelo governo e defesa de colônias e estações extrasolares e representa oficialmente a humanidade no Conselho da Cidadela. Eu ia ler Citadel, que era como era em inglês, não é mesmo? A aliança foi fundada por necessidade, pois uma nação isolada não poderia financiar e gerir a expansão rápida da humanidade a partir do sistema solar. A descoberta das ruínas profianas em Marte havia comprovado que o contato com alienígenas era inevitável, resultando em apoio internacional para a aliança, que se firmou depois que suas forças libertaram Sanche na Guerra do Primeiro Contato, que, se não me engano, foi contra os Turians, a raça do Geralt, do Garrus. Artigos arquivados na Extranet e os boletins de Ian Garson revelam tensões entre a Aliança e a Iniciativa Andrômeda. A construção de naves do tamanho de encouraçados e rumores persistentes sobre o desenvolvimento de inteligências artificiais que poderiam prejudicar a posição da humanidade na Cidadela fizeram a Aliança exigir o direito de supervisionar os laboratórios e estaleiros da iniciativa. As negociações se prolongaram até o dia da partida da iniciativa. E os humanos da N7, Shepard, o nosso pai aqui no nosso Andrômeda, não é mesmo? Também da N7, e alguns outros soldados que participaram da iniciativa. O treinamento de oficiais mais respeitado da Aliança dos Sistemas é dado no treinamento de combatentes interplanetários, TCI, na Vila Militar no Rio de Janeiro. Os candidatos na vila recebem inicialmente missões de treinamento de 20 horas para liderar equipes em terreno hostil com pouca comida e sono. Recrutas que se saem bem recebem a designação interna N1 e são convidados para voltar ao treinamento. Os cursos seguintes, de N2 a N6, geralmente são dados no espaço e incluem treinamento em combate com gravidade zero, queda livre, paraquedismo militar, voo com jatos de salto, mergulho de combate, linguística e primeiros socorros para traumas em combate, para biologia humana e alienígena. O grau mais alto de treinamento, N6, oferece experiência real de combate em zonas de conflito por toda a galáxia. Se o recruta sobreviver a essas situações de forma admirável e efetiva, ele finalmente receberá a cobiçada designação N7. Essa é a única designação de TCI que pode ser usada em uniformes de campo ou trajes formais. Uma pequena explicação para quem não sabia. É Rio de Janeiro, galera. É Rio de Janeiro de verdade, não é um nome de outro lugar. É no Rio de Janeiro mesmo que eles são treinados. A galera mais pica dos seres humanos são treinados no Rio de Janeiro. Eu pensei que a gente ia ver alguma coisa sobre a nossa história, caras. Mas enfim. Ó, Ryder. Os laços da união. Você ainda está de luto pela morte de seu pai Alec, um homem que você amava e respeitava. Você quer deixá-lo orgulhoso sendo explorador. Pathfinder. Não fala muita coisa sobre o nosso laço com ele, né? Durante seu teste de fogo no Habitat 7, você reconheceu os alienígenas que encontrou com uma ameaça hostil e lutou para defender seu tripulante, o Fisher. Explorou um laboratório alienígena antigo, encontrou uma caverna cheia de vida vegetal que sobreviveu desde a era do mundo dourado do planeta. O mundo dourado aqui, para quem chegou agora, galera, é a nomenclatura que eles estão usando para planetas habitáveis, tá? Então, aqui em Andrômeda, nessa galáxia de Andrômeda, nos sistemas Hélios, se eu não me engano, eles encontraram vários planetas dourados, né? Esse planeta aqui, na sua fase dourada, ele poderia ter sido habitável, né? Poderia
poderia conter vida nele. O problema é que depois, entre esses 600 anos que a galera do Andrômeda ficou, dessa iniciativa Andrômeda ficou viajando até chegar aqui, muita coisa aconteceu nesse planeta, né, que era o Habitat 7 que falavam, inclusive tornando ele um planeta não habitável, né? Vocês viram ali as tempestades elétricas e tudo mais. Descobriu um transporte espacial alienígena de origem desconhecida, resgatou o Greer, demonstrou incerteza quanto a aceitar o papel de explorador. Aqui ele dá um breve resumo, tá? Enfim, depois eu lerei outros codex, galera. Tô com 0 pontos. A Cora tem ponto de habilidade, não. E o Leon também não. Uma outra coisa aqui, deixa eu dar uma olhada. Salvar jogo diário, códice. Tá. Beleza. Pode falar o que aconteceria se você não salvasse o Greer? Pode falar, Gabriel. Já passei dessa parte, então pode falar. Tráfico intergaláctico de drogas. Caraca, Luiz. Ele estaria numa mesa, tecnicamente, para ser dissecado pelo que deu a entender. Caraca, brother. Massa. Massa já ter variantes desse tipo desde o início do jogo, cara. Massa, Gabriel. I need engineering to secure all connections from the Ark to the Nexus. What's the priority? Start running power and data links first, then move to secondary COV traffic. Got it. I'll follow up with their engineers later. Deixa eu dar aquela explorada antes de ir pra missão, para ver se a gente não pega itens novos. Captain wants to see a full-duty roster. I just updated the charts. She'll want to see crew reassignments first. Start with non-essential personnel. Deixa eu ver se não tinha nada pra lá. A princípio não. Porta fechada. As cores do esquadrão estão presentes no jogo, galera. Do caralho. Podia, em vez de ser branca, a nossa roupa podia ser preta. Ou cinza escuro e azul. Still asleep, and we'll need somewhere to put them when the alarm clock goes off. As soon as we get clearance from the Nexus, we'll be following stasis revival protocols. We want to avoid any logjams, so it's vital your teams coordinate with each other and keep people moving. Any questions so far? How do we handle deaths that occurred in transit? Right. It's an unfortunate fact that not everyone will have survived the voyage. We've already got scattered reports of medical problems from that dark energy cloud we hit. If somebody didn't make it, check with the medical officer. We'll see about notifying their next of kin. I'm hoping it's a rare exception. Also, try to keep it quiet. Andromeda is all about new beginnings, not holding funerals. Caraca, brother. Dá pra mudar a cor do quarto? Ô, louco, sacarino feio. Iniciativa Andrômeda.
Bora pra Hyperion, my friends. Vai lá, Memory, bom descanso, cara. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the ARCs. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Here we are. Caraca, brother. I don't see any champagne. Where is everybody? What the fuck, cara? Well, this can't be right. It's like everything's on standby. If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it. What? Olha a Vina aqui, galera. We could... Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry. My code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. What the fuck é imigração? How does the immigration process work? We ask that you submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in finding your new home. Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting to begin their new life in Andromeda. Where? Place is deserted. Galáxia de Andrômeda. What can you tell me about the Andromeda Galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light-years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Fortune awaits. A Nexus. What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. Caraca, todo mundo tem uma roupa mais massa que a nossa, cara. Povoamento da galáxia. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the home world of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Habitat 5? Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7? That's where we landed. She's way out of date. Caraca, brother. Ano atual. What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. That was helpful. Caraca, brother! A salsicha não é a Plants Vina. are still alive. Vina existe, galera. Parem com esse sistema de que It's Vina não like they existe. didn't finish Salsicha building não existe. Vina é a palavra certa, galera.
tá dando merda aqui já, galera. Já tá dando merda, ninguém chegou. Ninguém chegou, as paradas estão tudo empacotadas aqui. Em Caesar! Caraca, desconstruir, equipar, fechar, pegar. Tem como comparar com a outra arma, galera? Eu vou pegar tudo. Depois eu vou dar uma olhada. This place should be packed with people. Caraca, brother, é muito bizarro. Você voltar no mundo de Mass Effect e começar a ver os terminais de novo, os containers de novo. Com um gráfico melhor ainda, né? Nexus. There's a guy. Maybe he's got champagne. Let's talk to that worker. Hi there. We're from 𝐊𝐀𝐒𝐄, and wondering where everybody went. Did he hear you? What? Did you say an arc? Que merda tá acontecendo? Algum problema, cara? This is the Nexus, right? Pretty sure we parked in the right place. And for what it's worth, your VI over there could use an update. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. What? What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. What? I'm Ryder. This is 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐒 and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Por que acharam isso? But aren't you expecting us? You're the first arc we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we called them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. Calma, caras. Eu não vi isso aqui direito. Ryder, we should get to the tram. A lot of people will want to see you. Só ver se não tem nada aqui em cima. A princípio não. Caraca, what the fuck, Let's galera. go. We can't keep everyone waiting. A princípio não tem mais nada. Vambora. What the fuck, cara? No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are gonna be a real problem. This day just keeps getting better. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an arc to finally show up.
Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. What the fuck, cara? Not as much as it means to us. We had one hell of a time getting here. Nice to see some friendly faces. Hungry faces. Any supplies you can spare would be appreciated. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. That's no way to treat a guest. Caraca, uma female Krogan, galera! I'm 𝐊𝐂𝐿, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Let me show you something. Caraca, minha querida, que tintura de cabelo é essa, hein? An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Taylor, where's Vetrat? The Hyperion is starting to send a tally of supplies. Caraca, what the fuck, cara? Just as it comes in and send it your way. You know what the priorities are anyway. Thank you. Ô, louco, pegou. O Krogan nunca foi a minha primeira opção de cartinhas, vai. Ô, louco, Jailson. Caraca, galera, calma lá. Rolou tarefas adicionais. Calma lá. A Hyperion atracou na Nexus a central de suporte para as equipes da iniciativa Andrômeda. A gente precisa falar com o diretor Tan, no quartel-general dos exploradores. Tá? Aliados e relacionamento. Tarefas da Helios. Tarefas adicionais. A Nexus tem muitas partes e departamentos.
Para entender todo o ambiente, conheça os vários líderes e funcionários importantes posicionados na estação. Tan, Cash, Kandros e Edson. E missões completadas. Ok. Ok. A Nexus é onde nós estamos agora, planejada como um centro seguro de ancoragem, diplomacia e finanças. A Nexus é uma vasta estação espacial enviada à frente da frota principal de arcas, que cada raça do Conselho enviou uma arca para cá, né? Nós estávamos com a arca dos humanos. Ela viajou para Andrômeda em estado incompleto, para reduzir o consumo de combustível. Com o término da construção previsto para um ano após a chegada... No entanto, a sincronização com os bancos de dados da Nexus revela que os danos causados pelo miasma atrasaram o cronograma significativamente. As arcas que chegam atracam na roda central da Nexus, integrando sua rede elétrica e desembarcando povoadores para orientação e residência temporária antes de sua mobilização para os postos avançados. A Nexus organiza e gerencia os recursos que formam a base da economia da iniciativa. Coordena a pesquisa científica e a defesa e serve de quartel-general para as equipes exploradoras. Quando os postos avançados estiverem estabelecidos, a Nexus se tornará a sede de governo permanente da iniciativa. Caraca, 15 quilômetros de comprimento. Peso bruto 2,2 bilhões de toneladas. População máxima, quando concluída, 2,7 milhões. Com base das operações da iniciativa Andrômeda, a liderança da Nexus foi organizada desde o começo para ser dividida entre a iniciativa em si, as operações da estação e a administração dos assentamentos. Jean Garson planejava manter uma função honorária, escolhendo a matriarca Sari Nuara como diretora da iniciativa. Infelizmente, tanto Garson quanto a matriarca Nuara foram dadas como mortas, assim como boa parte da equipe sênior de Nuara. O atual diretor da iniciativa, Jarun Tan, era o 8º na linha sucessória. Atualmente o diretor Tan permanece encarregado oficialmente das operações da iniciativa e das equipes exploradoras. Foster Edson mantém seu posto de diretora de assentamento, gerenciando as mobilizações de povoadores e postos avançados. A Nexus é administrada pela superintendente 𝐊𝐀𝐒𝐄𝐓, que também supervisiona os trabalhos de construção. Na esteira dos ataques dos Cats, Tyran Kandros surgiu como líder de uma milícia voluntária que se encarregou da segurança da estação. Embora tecnicamente seja civil, Kandros é considerado parte da liderança da Nexus. São nomes completamente desconhecidos por nós, cara. São nomes completamente desconhecidos por nós, galera. Função de um explorador, os Pathfinders. Os exploradores são a linha de frente da exploração de mundos novos. Embora a pesquisa de planetas geralmente seja um processo de longo prazo com várias equipes, a iniciativa encontrou uma alternativa graças à pesquisa da inteligência artificial de 𝐊𝐿𝐷. Um indivíduo equipado com o melhor equipamento e tecnologia disponíveis e acompanhado de uma IA que pode executar estudos complexos em segundos e centenas de simulações de teste por minuto. Olha aí, ó. Nosso pai, além de um Pathfinder, ele tinha, pelo jeito, a melhor inteligência artificial com ele e agora passou ela para nós, cara. Com o suporte da IA, os exploradores podem determinar em questão de horas se um planeta é adequado para habitação e orientar a Nexus
sobre os grupos de povoadores que teriam a melhor chance nele. Os exploradores são treinados para melhorar a viabilidade de planetas com potencial para habitação, iniciar o primeiro contato com espécies desconhecidas, encontrar locais adequados para postos avançados e lidar com quaisquer ameaças externas antes que o primeiro povoador chegue ao solo. A presença de um explorador garante que um planeta possa ser assentado com segurança e alta expectativa de sucesso. Motivo pelo qual também o nosso pai conseguiu decifrar, de certa forma, aquele mecanismo alienígena no planeta, né, no Habitat 7, e aquele novo gênero alienígena que a gente não conhece não conseguiu, em teoria. Não ainda, Jailson. Eu acho que vai dar pra fazer essas trocas em breve. Acho que esse início de jogo não é possível, cara. Acho, né? Estou supondo aqui. Hello, Console. You and I are going to be very good friends. We'll get you all fixed up and ready to go in no time. As soon as we hook you up to all that juicy power. Cara, é muito bom escutar a voz de um Salarian de novo, galera. E de um Turian também. Caraca, brother. E aí, Ali, seja bem-vindo. Ah, Jailson, você chegou a instalar lá pelo jogo, lá pela Origin. Na Origin você tem lá conteúdo extra, você clica ali naquela abinha. Quando você clica no Mass Effect Andromeda, tem a abinha ali, conteúdo extra. Você tem que colocar o download. Sim, pego. Omnigel, cara! Será que vai ter a nossa vida, galera? Mesma merda, dia diferente. Para prosperidade, caso a iniciativa fracasse. A Nexus é um circuito de 4 picadeiros. Não gosto de como o Ten trabalha e seu desprezo pelos Krogans é óbvio. Acredito que suas intenções até sejam boas, mas ele é um oportunista que provavelmente criará discórdias. Não vejo a Nexus se unindo se ninguém fizer nada a respeito dele. Isso já está polarizando a Edson. Ela está entendendo que deve ficar na defensiva. Acho que posso conversar com o Kandros sobre isso. E pelo menos tentar fazer com que nós dois fiquemos mais coordenados. Ou talvez não. Eu odeio demais esse tipo de drama. Yes, I know the Hyperion docking unannounced caused some switches to blow. That's fine. I don't care. We know the problem is more widespread than we thought. We're working to fix it. That's all. Tempest crew should report to the... There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Caraca, ficou muito boa a texturização da pele do Krogan, cara. A localização dos Kroganos, cara. Kroganos, cara. Não traduz esse tipo de coisa. Krogans. Fica mais legal. I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Número 8. Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. O acordo Krogano com o Ten. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out.
We're done being used. Por que você ainda está aqui? With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Problemas da Nexus. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's ARCs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, 𝐂𝐅𝐅𝐄𝐂, was killed. Fundador da iniciativa morreu, cara! 𝐂𝐅𝐅𝐄𝐂. What happened to 𝐂𝐅𝐅𝐄𝐂? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. A genofagia. Caraca, brother, o que acontece aqui, ó? Será que eles sabem de tudo que aconteceu da genofagia, cara, do Mass Effect 3? When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. Caraca, envolvimento dos Salarianos. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. Caraca, brother, eu vou perguntar se tem cura e vamos ver o que ela sabe. Eles não sabem que foi curado a genofagia, cara. Eles não fazem ideia. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Caraca, brother. O nosso querido Mordin Solos já fez a cura, minha querida. Há muitos anos atrás. Só que você vai ter que voltar pra Via Láctea. Qual o seu trabalho? What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Ok. Nothing more for now. See you later. My crew's working on it. We've moved the ops center to the top of our priority list. That's an entire sector showing green. Good job, you two. Com licença, comandante. O Elite Soldier continua lutando pelo Esquadrão MAV. Caraca, Fábio, vai. Muito obrigado por se realistar no Esquadrão MAV, my friend. Seja bem-vindo aí a essa live que vai ter muitas horas pela frente ainda, my friend. Esse seu personagem tá com cara de ator pornô dos anos 80. Então estamos aqui num como é que eu posso dizer? Completando um objetivo, não é mesmo? Porque eu não sei vocês, caras, mas existe uma única coisa que eu estou querendo ver aqui com muita pressa. Cartinhas, cara. Se eu estou... Meu personagem está com uma cara de ator pornô dos anos 80, estamos já dentro do plano. Melhor ainda do que eu estava imaginando, não é mesmo, my friends?
Incrível, Marcos. Não, eu vou ser Paragon aqui, galera. Sempre Paragon. Sempre Paragon, caras. E eu quero aquele achievement de pegar mais de 3 cartinhas, galera. Uma coisa que eu não entendi ao certo ainda foi com relação às outras arcas, cara. As outras arcas também atrasaram, não chegaram? As arcas dos Salarians, dos Turians. Deixa eu ver uma parada aqui. Tarefa conhecendo anexos, tá? Vamos entrar aqui. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the 𝐊𝐃. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Cusão, cara! Caraca, brother! Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah! Something wrong? Ryder, please see me and Sam node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. What the fuck, cara? What the fuck, cara? Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Ele ficaria preocupado por algumas arcas ainda estarem perdidas, então é isso, cara. As arcas ainda estão perdidas. Ô, louco, Marcos, não. Isso é mentira. Verdade, Fábio. Verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Exatamente. Vou encontrar todas as arcas, cara. They're as much a part of the initiative as the human arc. We'll find them. We have to. Tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? Problemas da Nexus? It sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you,
It's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, 𝐿 is dead. How did 𝐿 die? With the rest of the leadership. When the Nexus hit the Scourge, a large wing of stasis pods was destroyed. They were killed instantly. These people traveled 600 years and died before they even woke up. 𝐿 never glimpsed Helios. She never saw her vision realized. Caraca, brother. Candra's mentioned something about hitting the Scourge. How did it play out? Criminal elements took advantage of the emergency and preyed on people's fears. An uprising followed. We had no choice but to turn to the Krogan to deal with them. They crushed the mutiny and the criminals were banished. Exiles, we call them. I doubt we've heard the last of them. They're led by an outlaw, 𝐊𝐿𝐾𝐿𝐒. She used to be one of ours. 𝐊𝐿𝐾𝐿𝐒. Who is this 𝐊𝐿𝐾𝐿𝐒? She was head of security on the Nexus. She opposed the uprising at first, but eventually turned traitor and joined them. Misguided sympathy for the plight of the common citizen? Nonsense. They posed a direct threat to our existence. Onde estão os Kroganos? There don't seem to be many Krogan around. Good riddance. The Krogan demanded a greater say in political matters. The last place you want them involved. They're muscle, nothing more. Good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, they left. Cara, mano, os Krogans, eles são irritados, mas eles têm uma paciência tão gigantesca, brother. Tão gigantesca, porque todo mundo quer foder os Krogans. E eles podem estuprar todo mundo nessa nave aqui, que são fortes pra caralho. Eles têm uma paciência muito boa, cara. Foderam a vida deles inteira por milhares de anos com a genofagia. E aqui dentro não foi diferente a discriminação dos caras. Puta que pariu. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago, they waged nuclear war on one another. Their planet was decimated. My people tried to uplift them, but the Krogan could never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. Caraca, iniciativa Andrômeda. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. Origens da iniciativa. What do you know about the early days of the initiative? As most everyone knows, 𝐿𝐾𝐿𝐒's vision made it happen. She was an entrepreneur on Earth. Wealthy. Young for a human. Carson had the idea for the initiative in the early 2170s, I believe. Many thought leaving the Milky Way was impossible. But she persevered. And as with most great ideas, the doubters were wrong. Motivos para ver. Isso eu quero saber, cara. Será que eles tinham um cagaço dos Reapers? Ou isso não tinha nada a ver? Porque 2170 a mulher começou a ter essa ideia. Nesse ano, acho que os Reapers não começaram as tretas dele. Vamos ver aqui. Quais foram os verdadeiros motivos? Why do you think most people came? There are thousands of reasons. One for every colonist here. What does any pilgrim seek? Usually, happiness. Finding the thing that eludes them. The thing to fulfill them. While we cannot promise they will find it, we can facilitate the search. Caraca, brother, eu achei que... No início eu achei que era uma contramedida aos Reapers. Uma medida desesperada, na verdade, de pensamento tipo, ó, vamos perder a guerra e vamos jogar as raças aqui da Via Láctea pra Andrômeda. Mas pelo jeito não. Espécies alienígenas na Nexus. It looks like a melting pot around here. The Nexus is home to several initiative species. Many came ahead of the Arks.
The hope is that this station will one day serve as the governing body in Andromeda. Though I'm not sure what they were thinking, lumping Krogan into the mix. As a Solarian, my kind tend to have a low opinion of them. Nothing I've seen here has changed that. Deixa eu ver. Sua função aqui. As director of the initiative, are you in charge around here or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. What's their problem with you? I am not Gian Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the Exiles, some never made it out of stasis. I was deputy assistant for revenue management. Then all 7 leaders above me died. I was next in line for the role. So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours and I went a different direction. Then I heard about the initiative and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Sorry. Ok. Sobre as arcas perdidas. Any more information you can give me on the missing arcs? No, and that is the distressing part. The Asari, Turian, and Solarian arcs are completely unaccounted for. If they had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other arcs, the promise of the initiative can never be fulfilled. Are there any other arcs we should expect? We had hoped Quarians would be part of the first wave, but before departure in 2185, we got word they had technical problems with their ship. It seems they're also bringing along Drell, Hanar, and other species as well. Managing all of their biological needs caused complications. We won't see them for some time to come. Caraca, brother, os Drells e os Hanars eram para vir também, galera. Drell era a raça do Tain, o assassino do Mass Effect 2, galera. Os Runners são aqueles Enkindlers lá. Ai, meu Deus, cara. Aquelas águas vivas rosas. Viabilidade de planetas. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads. And you'll want to eliminate any hostile threats. Whether that's the cat, or other terrors lurking in Helios, colonists being murdered on sight can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. Estações avançadas? What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask. It's mostly what the engineers tell me. A forward station allows mining, equipment repairs, and resupply for field teams. I mean, who wouldn't want that? But seeing as how every colonization effort has failed, it's just theory at the moment. You get to test it out, Ryder. Okay. That's all. Thanks for your time. I'm happy to help. You will find our futures depend on each other's success. Good luck. Deixa eu ver aqui. Queria ver mamilos de uma Krogan. Caraca, Marcos. Caraca, brother.
Ô, louco, Exterminator! Seja bem-vindo, brother. Sim, my friend. Uma das séries que eu mais gosto, Mass Effect, cara. Estamos aqui tentando compreender esse universo novo. Eu tô fazendo todas as perguntas aqui, galera, porque eu realmente quero entender toda essa treta que tá acontecendo aqui. Ah! Você tá maluco, cara? Faz essa porra de direito, porra! Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, seja bem-vindo. honestly. That maybe I was just being paranoid. What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Whoever's doing this has to be stopped before someone gets seriously hurt. That's what I'm trying to do. But I'm an engineer, not a PI. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Iremos ajudar, galera. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Ok. Sem problemas, bitch. No, I'm fine. And I don't know, it just blew up. Find out why. Be careful. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. Caraca, brother. Comerciante de armas. Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash-landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Caraca, brother, uma 12. Vender toda a sucata. Caraca, brother, 2.190 dinheiros, caras. Uma Falcon. Putz, essa aqui, se não me engano, era Burst Fire, cara. Era muito foda essa arma aqui. No Mass Effect. Skill, seja bem-vindo. Lâmina Omni. Katana. Viper. Ok. Confirmar negociação. Voltar. Exibir detalhes. Selecionar item. Comparar. Meus itens.
Caraca, eu tenho coisa pra cacete aqui. Incisor. Eu tô tentando ver aqui, caras. Eu tô comparando com o que aqui? Munição máxima, carregador. As armas. Itens do comerciante, ele não tem? Braços, peitoral, pernas. Não consigo selecionar aqui. Se ele é um RPG, ele tem que ter muito diálogo, não é? Porque o que vai ter de gente caindo de paraquedas nesse game, caras? Meu Deus, quanto diálogo, meu Deus, quanto texto. É RPG, brother. Action RPG, my friends. Ele não tem nada disso daqui, cara. Consumíveis, recursos, desconhecido, itens. Tá, já dá pra falar com o cara ou entrar no painel do lado dele, beleza. Sim, eu tinha pego sim, Gabriel. Só não sei como é que eu instalo elas ainda. Eu já vou fuçar isso daí. Quero conhecer esse lugar primeiro. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know. Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Seu cargo. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to war in the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Bem-estar turiano. Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. Lembrando, tá, galera? Maverick, mas como é que os caras já estão aí? Tem humano aí, tem Turian, tem Salarian, tem Krogan. Porque eles vieram junto com a Nexus. A Nexus foi uma nave enviada antes, né? Do que as próprias arcas em si. Que continham os espécimes, né? As pessoas que iriam povoar os planetas aqui em Andrômeda. Então eles vieram com o Nexus. Só que a arca mesmo das espécies, Turian, Salarian, Asari, não chegaram ainda. Só a nossa, que é dos humanos, né? Os 𝐊𝐃𝐑s, pelo jeito, são os alienígenas que nós encontramos no Habitat 7. What do you know about the enemies we've encountered? The 𝐾𝐇?
We usually see them on worlds with those alien structures. The 𝐊𝐃 don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. Aproveitamento da milícia. It's rough out there. I might need backup, if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. In fact, I could give you authority to dispatch them. It'll cut down their response time. Thank you. Our current ops are on the terminal. See if there's anything that could use a shot where it counts. Ô, louco. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Missões de equipe de assalto. Ah, aqui eu acho que é o multiplayer, caras. Acho. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. I'll deploy your people carefully, Kandros. Appreciate that, Ryder. But trust me, Apex can handle themselves. Authorization complete. Good luck out there. Fuck, cara! We are working on accessing more power from the Hyperion. All non-relevant repair requests are currently on hold until power coupling is complete. Missões. Equipes de assalto. As equipes de assalto podem ser enviadas em missões para ajudar a iniciativa Andrômeda. Se forem bem-sucedidas, elas ganham XP e Ryder recebe uma recompensa. Se falharem, ganham uma pequena quantia de XP e nenhuma recompensa especial. A Apex é a equipe de assalto mais especializada do aglomerado e lida com missões críticas. Selecione uma missão e pressione espaço para enviar a Apex. Seu progresso será salvo automaticamente antes que o modo multiplayer se inicie. Você então entrará em um pequeno esquadrão como um agente da Apex. Jogue nas missões da Apex no modo multiplayer, com amigos ou organizando partidas públicas, para ganhar recompensas para equipes de assalto, de Ryder e bônus adicionais. What the fuck, caras? No momento, estas missões estão disponíveis para suas equipes de assalto. Selecione uma missão com espaço para enviar uma equipe de assalto. Confira diariamente as novas missões disponíveis. Este ícone descreve a dificuldade da missão. Leia descrições de cada missão, o limite de tempo para tentar concluí-la, a recompensa para concluí-la e os atributos dela. Certo? Caraca, brother. Descubra os planos inimigos. Tempo necessário. 2 horas e 19 minutos, é isso? Expira em 15 fucking horas. O inimigo anda quieto, provavelmente está planejando alguma coisa. Ataque um dos postos de escuta dele e obtenha informações sobre os planos. Traços da missão. 𝐊𝐃𝐒𝐒. Silencioso e mortal, inimigos por toda parte, recompensa 5 fundos de missão. Recompensas do explorador, caixa de créditos ouro e caixa de materiais ouro. Vamos ver qual é, galera. Vamos ver qual é. Equipes de assalto recrutadas no momento. Vamos ver qual é que é essa parada. What? 5% de chance de sucesso. Fudeu, caras. Fudeu, caras. Eu pensei que eu ia participar da missão. Destrua naves inimigas.
Fudeu, cara. Missão da Apex. Temos informações de que os grupos inimigos da área estão em conflito e gostaríamos de encorajar isso. Elimine um grupo e planeje evidências que incriminem o outro grupo. What the fuck, cara? Ó, você quer jogar essa missão Apex no modo multiplayer ou mandar uma equipe de assalto? Jogar em modo multiplayer. Eu mandei um time da Apex pra morte, caras. Aquiles, seja bem-vindo, brother. Mais ou menos, Aquiles. Mais ou menos. Eu tô bem no início do jogo ainda. E eu vou parar um pouquinho a história ali só pra gente ver essa parada multiplayer aqui e ver como é que é. What the fuck, cara? Boas-vindas a Apex. Missão Operação Bandeira Falsa. Um campo de lava não é o lugar mais adequado para um posto avançado industrial, mas renegados construíram uma instalação aqui para aproveitar a enorme oferta de energia geotérmica. Essa energia, por sua vez, alimenta fábricas avançadas que criam armas experimentais e munições incendiárias. Modificadores queixo de vidro, mais 1000% de dano corpo a corpo para o inimigo. What the fuck, cara? Operação Bandeira Falsa. Criar partida, entrar na partida. Procurando partidas, galera. Encontrou, hein? Como é que eu troco o meu... Caralho, que susto. Será que eles estão me escutando? Shut up, faggot. Como é que faz isso aqui, galera? Seleção de personagem. A armadura dos caras é muito mais foda, cara. Dá pra escolher os Turians, Krogans, classe ultra rara, personagem bloqueado. Abra pacotes na loja para desbloquear novos personagens. Eu vou ter que ganhar pontos pelo jeito, caras. Vou ter que liberar pontos, caras. Personalização. As armas. Pistolas, fuzis de precisão. Loja. Pacote de suprimentos. Essas paradas que a gente ganhava naquele... Pronto pra começar. Aquilo ali que a gente colocava pra
quem comprasse os pacotes mais caros do jogo ganharia aquelas caixas ali, etc, etc, etc. Massa sacarino feio. Combinaremos sim, cara. Vai lá, saca. Vamos ver como é que é essa parada aqui. This one's simple. Clear the area and lock it down. Hostiles en route. Take cover! What? Lost shields. Down. Vou morrer, vou morrer. Caraca, bro! 3 more to go. All enemies clear. Keep it up. Onda 2. Enemies incoming. Go, go, go! Enemy fire! Careful! Vou morrer. Não! Vou morrer, vou morrer. Lost shield. Caraca, brother! I appreciate it. Stay sharp. Nice job, crew. Caraca, os caras já estão tudo fudido de poder, cara. Que é isso? Intel says the 𝐀𝐍𝐃 genetic surveying devices in your area. Let's find and disable them. Encontre e desative os dispositivos. Heavy fire! One device down.
active, Apex. Teammate injured. Almost there. Thanks for the back. Take cover. Que isso, cara? Enemy devices are still active, Apex. One problem gone. Enemy fire. Careful. Nearly through. Squad member down. Got you, soldier. Heavy fire. Vou morrer! Lost shield. Vou morrer! Morri. Teammate injured. All enemy devices. Caraca, brother! Me ajudem, por favor, cara. Me ajudem, por favor, caras. Por favor, caras. Zevalante! Zevalante, venha! Ninguém vai ver, cara. Eu tô num lugar muito difícil. Adeus. Morri, caras. E aí? 3 more to go. 𝐊𝐀𝐒𝐒! E aí, my friend? Muito cedo ainda pra dizer alguma coisa, 𝐊𝐀𝐒𝐒. Stay alert. O que eu posso falar por enquanto, cara, é que o gameplay dele, cara, tá muito fluido, cara. Era algo que eu queria desde os antigos Mass Effects, né? O gameplay dele tá muito fluido, cara. Isso eu achei massa para caralho. Eu tô vendo aqui agora o modo multiplayer pra você e pra todo mundo que tá chegando agora na live, pra gente conhecer como é que é. Tô jogando com os gringos aqui. Cara, a invisibilidade desse bicho é muito boa, cara. Fudeu, vou morrer. Ah, lagou o jogo brutalmente aqui pra mim, vocês viram, caras? Puta que pariu. Puta merda, cara. Thank you. All enemies clear. Keep it up. Nice job, crew. Caraca, brother. Onda 5. Enemies incoming.
E o foda é que aqui no modo multiplayer você seleciona tipo classes, né? Pré-definidas. Então você tem que aprender a jogar com esses poderes, cara. Das classes que você escolheu no multiplayer. Caraca, o cara tem um fucking escudo, cara! Caraca, o efeito dos bióticos tá muito mais tesão, galera. Nossa! Caraca, brother! Three more to go. Olha isso, cara! Olha isso, cara! Que bicho é aquele, cara? Que bicho é aquele, cara? Ô, louco, pegou mídia física, Laux. Top, my friend. Pegou pra PS4, Laux? Olha aquela merda, cara! O que a gente tem que fazer aqui, cara? Sinal B conectado, falta o sinal A. Interrompido. Caraca, mudou, vai mudando as missões, cara. Tô no sinal C. Conectado. Data transfer complete. Caraca, sozinho aqui, cara! Ah, não, viu o maluco do escudo roxo, laranja. Envio concluído, falta o ar. Caraca, brother! Que isso? Que é isso, cara? Todo mundo morreu? Find those zones and upload the data. Mano, o bicho me deu um hit kill aqui, galera. Mais um caiu. Aguenta, galera. Aguenta, brother. Aguenta, cara. Teammate injured. Mais um tombou, falta um. Imagina o cagaço desse indivíduo, galera. Ele vai tombar, não vai dar. Não vai dar. Squad member down. Fuck!
E aí? E aí? Será que eu tenho que apertar ESC, caras? Como que esse cara viveu, brother? Como que o cara viveu, brother? Qual que é a treta, caras? Ele podia ressar alguém, será que não? Atrás de você, cara. Como é que ele viveu, brother? Tirou os escudos dele, já é. Silenciar, exibir o perfil, expulsar, continuar. Não sei, Haru. É isso que eu tava procurando aqui. Opções. Sair da missão, continuar. Ó. Missão fracassada. Missão fracassada, brother. Missão fracassada, cara. Mano, eu pensei que a gente ia ganhar alguma coisa por ter sobrevivido 6 fucking waves, cara. Missão fracassada, galera. Ou seja, eu não ganhei quase bosta nenhuma. Tô no level 3, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Eu upei uns levelzinhos ali. Identificar material inimigo. Recuperar o artefato. Criar partida. Pô, depois, cara, depois a gente vai ter que montar um squad aí só com a galera do esquadrão e jogar o game. Personalização. Eu teria que pegar, cara, partida, seleção de personagens. Os bióticos. Pacote da loja, cara. Pacote da... Deixa eu ver a loja aqui. Créditos multiplayer. Pacote de suprimento, pacote básico, pacote avançado. Pacote de especialista e pacote premium. Vai lá, Jailson. Depois a gente vai ver isso daí direito, caras. Mais à noite a gente entra numa partida com a galera do esquadrão. A gente é retirado do jogo, cara.
Quando a gente entra no modo multiplayer, a gente é retirado do game. Tem turret sim, Haru. Tem turret sim. Só entrei ali pra gente conhecer esse multiplayer, galera. Depois a gente dá uma brincada melhor. Status da Apex. Tenente, com base no relatório de status 16C, parece que não estamos mais perto de conseguir nos estabelecer em nenhum setor. Sem um reconhecimento decente e mais informações sobre esse inimigo, estou começando a achar que nossos esforços são inúteis. Os riscos envolvidos e a perda contínua de recursos e vidas os tornam difíceis de justificar. Com a moral tão baixa, ou o moral tão baixa, para mim é a moral tão baixa, precisamos diminuir as expectativas novamente. Kandros. O derrame, ele é meio real, galera. Mariette. It's not right. It's not fair. What's wrong? Oh my, So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. Qual foi o crime? What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is 𝐊𝐾𝐄𝐒. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Certo. I'd be happy to. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell 𝐊𝐾𝐿 I love him. Peguei duas missões opcionais aqui. Ô, louco! Death Heaven. Não lembro, cara. Faz muito tempo que eu não jogo. Operações. Novo local descoberto. Pathfinder, no time for our beer yet. This place is a mess. Security is... let's call it strained. I can believe it. The Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know 𝐀ET are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. They were frustrated. If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion showing. Just us. I'm with you. It's just... a lot. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Ready and willing, Pathfinder. Caraca, o Liam já tá arrumando as cartinhas aqui, galera. Na Nexus. Caraca, brother. Ah, é grande chance sim, Fênix. Isso já tinha antes no Mass Effect, cara. Aqui não seria diferente. Terminais de segurança, controle de danos. Para Tyran Kandros, de Jerome Tan, diretor da iniciativa Andrômeda. Kandros, como você sabe, houve um motim a bordo da Nexus durante a sua ausência. Eu queria saber mais sobre esse motim, cara. Os eventos aumentaram rapidamente, mas acreditamos que tudo começou com um incêndio na área de hidroponia.
e um roubo no arsenal. Os motivos da rebelião variam. O efeito de manada certamente foi um fator importante. Mas para os líderes, incluindo sua antecessora, a antiga diretora de segurança 𝐊𝐿𝐀𝐒𝐒, foi uma traição consciente. Houve tentativas superficiais de catalogar e tratar dos danos causados pelo pessoal da 𝐊𝐿 durante a rebelião. Suprimentos roubados, equipamentos quebrados, esse tipo de coisa. Mas eu queria que a milícia pudesse intervir e redigir um relatório oficial. É fundamental sabermos com o que estamos trabalhando e se vamos sobreviver. Diretor Tam. Controle de danos. Para Jarum Tam de Tirancandros. Diretor Tam, preciso que o pessoal se concentre na defesa da estação, não em inventários. Se realmente precisa da supervisão da milícia, mandarei o sargento Nels dar uma olhada. Dito isso, eu achava que os exilados eram mais do pessoal do Calyx do que da 𝐊𝐿. Não foi ele quem começou o motim? Assinado Candros. Controle de danos de Tirancandros para Jarum Tam. Calix Corvanis pode ter começado, mas 𝐊𝐿 deixou suas lealdades claras. Sei que ela tinha muita consideração por você, mas espero que você possa ser imparcial com esta tarefa. Deixa eu ver o que mais. 𝐊𝐿 não é quem eu pensava que ela fosse. Isso não será problema, Candros. De Tirancandros para Jarum Tam. Ótimo. Então você não terá problemas em enviar uma equipe de reconhecimento pequena e discreta para descobrir onde a 𝐊𝐿 e os exilados foram. Quando os esforços provadores realmente estiverem em andamento, não quero nenhuma surpresa. Diretor Tam. E por último, os exilados. De Jarum Tam para Tirancandros. Encaminhando o relatório de equipe de reconhecimento 232. As pistas estão frias. Encontrei no sistema Pfeiffer, sei lá como é que fala isso, o que parecem ser acampamentos abandonados. Mas nenhum com habitantes vivos. Só cemitérios. A conspiradora Irida estava entre os mortos. Mas não a 𝐊𝐿. Provavelmente a gente vai acabar encontrando essa galera. Mais cedo ou mais tarde. Uma metralhadora. Aonde é o meu inventário, brother? Aonde fica o meu inventário? Deixa eu ver aqui. Armadura. É, realmente, caras. Em teoria era pra ter uma armadura nova aqui, né? Pelo pré-order. E também um capacete extra, cara. Pesquisas de armaduras. Olha isso. Um capacete extra que eu consegui lá no site, assistindo os vídeos da iniciativa Andrômeda. Massa, Haru. Muito cedo pra dizer ainda, meu gameplay. Puta merda, caras. Mais 2 de resistência a danos. Cada peça de armadura vai ter os seus atributos, como era antes, né? É a armadura do nosso pai, galera. Puta que pariu. Preciso de 50 de ferro e 20 de cadmio. Me dá precisão e resistência a danos. Puta que pariu.
Mods de pistola, carregador, corpo a corpo otimizado, mira telescópica, mods de fuzil de assalto, você consegue sucatear também os itens, galera. Sim, Haru. Oxygen in porous tissue, like 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐒𝐄 rockfish. I still reckon they had breather gear stowed in that armor. Perhaps both. Life is infinitely The adaptable. fuck was that, cara? You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐒. My colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Caraca, brother. �W𝐀𝐒𝐒, seja bem-vindo, brother. Obrigado pelo follow. I'm usually out in the field, but I wouldn't mind talking shop. Lab. You know. You are always welcome. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Ok. Fale com Addison. O bizarro, caras, é que eu não encontrei os outros painéis que o cara tinha pedido pra gente escanear. Eu não encontrei nenhum dos outros painéis. Journal. Operações prioritárias. A Nexus precisa de um posto avançado para produzir recursos, mas Eos é o único planeta ao alcance. Sendo o único explorador, você recebeu uma missão impossível: encontrar uma forma de colonizar Eos e dar à iniciativa a base que ela precisa. O diretor Ten direcionou recursos para mais uma tentativa, incluindo uma nave e uma equipe de apoio. E cadê as missões secundárias, caras? Aqui, ó. Manjei, galera. Ó, arcas perdidas. Encontre pistas sobre a arca salariana. Encontre pistas sobre a arca Asari e a Turiana. Isso fica aqui? Não, isso não fica aqui. O técnico 𝐏𝐻𝐃𝐑𝐎 acredita que alguém está sabotando os sistemas da Nexus e pediu sua ajuda para investigar possíveis locais de sabotagem. Acho que esse aqui, galera. Esse aqui. GG. Antes da gente avançar muito na história, né? Vamos pegar essas missões sidequests, porque às vezes
elas podem nos ajudar lá na frente, né? Local de explosão. O dano causado a este local foi desencadeado por uma anulação direta das travas de segurança. Há várias pessoas listadas como trabalhadoras desta área. Vou cruzar isso com todos os outros dados. Ok. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Caraca, esse sistema foi adulterado para liberar aleatoriamente um pulso que limpa a memória do sistema. A sabotagem foi feita remotamente. Se você conseguir descobrir a origem, talvez a gente consiga saber quem teve acesso ao local. What the fuck, caras? Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. A sabotagem aconteceu aqui. Somente alguns técnicos tinham autorização para acessar este local. 𝐊𝐀𝐒𝐒, vai ser hardcore ter uma ligação muito direta com os outros três, do tipo, putz, você não vai entender algumas coisas aqui por não ter jogado os outros. Eu acho que não. Eu acho que não. Talvez algumas referências, né? Mas a princípio você pode jogar o Andrômeda sem peso na consciência. A princípio, né? Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. A explosão dessa junção foi resultado da tentativa do sistema de compensar uma sobrecarga de energia. Se você rastrear a sobrecarga de volta à origem, vamos poder determinar quem acessou os controles. Ok. Caraca, a parada é pra cima, cara. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that 𝐊𝐃𝐒𝐿 worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? 𝐃𝐿 is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Painel comprometido. Este relé foi configurado para criar uma pequena quantidade de carga extra sempre que distribui energia para outros sistemas. Se isso tivesse sido descoberto, ele eventualmente teria causado uma sobrecarga e liberado uma descarga violenta. Somente alguém com acesso físico ao console poderia ter preparado isso. Vale a pena, 𝐊𝐶𝐒𝐒. Vale a pena, cara. Vale bem a pena. E aí, cara?
Confronte o sabotador. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. A parada tá lá em cima, eu acho. Calma aí. A pessoa responsável tá aqui em cima. All right, moving on. Docking It clamps. isn't what we wanted, but what choice do we have? How the hell should I know? Não é Edson, cara. Job, if you And want we're to keep done. it, do Hyperion it. status all clear. Damn it. What the fuck, cara? Tempest crew should report to the docking area at once. Sei lá, Ox. Cash, this is Mello. Cadê a parada, brother? O negócio tá aqui, cara. Ó. Tempest crew should report to the docking area at once. Eu vi, Haru. Eu vi sim. All right, what happened? To who? To whom? And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Not how he died. I pulled those logs. What happened with Pathfinder? In the moment, it saved my life. But it seems my father meant for me to get the role eventually. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Ser diretora de assentamento. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to remind me. Left a perfectly adequate career as a chief officer. Provincial capital, too. Only a new galaxy could pull me away. And here we are, idling. Relacionamento com meu pai. Ô, louco, galera. You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends? Or... I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a Pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. Plano para alienígenas hostis. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Talk to Kandros if you haven't. He's unfortunately become the head of our military. And as soon as he realizes it, we're in the shit. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history, Ryder, not repeat it. Ugh, goddamn poetry. A tecnologia estranha? There's also the strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains in research. They're supposed to know their business. The current excuse? The tech we dug up on Mars was more advanced, but it was plug and go. The tech here thinks different? I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe that's good. Ok. E os postos avançados fracassados. You've had no colony successes in over a year. How many tries is that? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire.
The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had? Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus a citadel, not headed by Tan, or even me. Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Certo. Ô, louco, 𝐊𝐀𝐒𝐒. Essa altura do campeonato, a Miranda deve ser uma poeira. Cadê o sabotador, caras? Quem é o sabotador dessa nave, cara? Quem que sabotou a nave, brother? Vocês estão vendo ali em cima, galera? A missão é pra cá. E aí? Tá mais pra baixo? Caralho, brother. Olha isso aqui. Boa, Gabriel. Será que é aqui? É aqui mesmo. Ai, cara. Não, então não vou ir lá ainda. Calma aí. Tá na nossa nave. 𝐊𝐃𝐑, funcionário da iniciativa, foi condenado por assassinato, mas pode haver um engano. Investigue todos os detalhes para descobrir a verdade. Vamos ver se esse aqui é aqui primeiro. É. Eu teria que pegar o carrinho e voltar pra Hyperion. Eu não vou fazer isso ainda. Eu vou resolver as paradas aqui primeiro. O marido da mulher provavelmente é aquele ali. Help you? Pathfinder Ryder, here to see 𝐊𝐾𝐒𝐒. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. 𝐊𝐾𝐿, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanting to chat with you. A Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Your wife's all broken up over this. She says you didn't do it, and that she loves you. She's a wonderful person. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Last I checked, getting into a spat wasn't against the law. There's more. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the 𝐾𝐑, and I guess I panicked and fired. A witness saw the chief's chest explode. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Fale com Kandros. Vamos resolver as tretas aqui primeiro, galera. No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business?
Caso de assassinato. I spoke with 𝐊𝐶𝐒𝐒, the man found guilty of the murder on EOS. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. It doesn't seem right to put all that on him. Of course it isn't, but that's the perception. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. That is the difference between murder and accidental death. In this case, motive plus opportunity plus eyewitness account equals murder. Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. And there's a recording of the perpetrator threatening the victim. I'll let you cue it up on the console there. As far as I'm concerned, this case is closed. Caraca, brother. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Aqui, pelo jeito, tem a gravação do assassinato. The Nexus versus Colonist Nilken, Evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilken. We're taking it back. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... No! Get him off me! Get him off me! I've heard of hustle. Fale com a testemunha Shaw. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Cassidy Shaw? I'm Ryder. I'm looking into the Nilken murder case. Oh man, I thought that was over with. Caraca, é a tempestade do X-Men, galera. Of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the Chief. He looked right at Nilken and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. Havia cats lá? A raça alienígena que a gente descobriu aqui em Andrômeda? Did you see any cat in the vicinity? Nilken said so, but not that I could see. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great. O Nilken se arrependeu? Did Nilken seem remorseful? I lost sight of Nilken in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been killed. The reality of the act sinking in. Por que o chefe ficou chocado? If they'd fought and Nilken threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. To me, that's the saddest part. The Chief's heart was broken right before it exploded. Gap! Seja bem-vindo, soldado. Você concordava com o chefe? Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. I appreciate the information. Of course. It kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder investigation. Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was too dangerous. Caraca, brother, e aí? E aí, vai? Ô, louco, Luiz! E agora, brother? Vamos falar com o diretor, caras. Something I can help you with? Acusação contra o Nilken. I'm looking into the 𝐊𝐶𝐒 murder charge. And? I want to go to EOS and retrieve Chief Reynolds' body.
That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. Não tenho certeza que foi ele. O corpo pode revelar muito. The more certain we can be, the better. All right, but let's keep it quiet. I don't want people thinking we're reopening the case. I hope anything you find reaffirms what's been done, but if it sheds a different light, we'll deal with it. We'll send the coordinates of the murder scene. Good luck. Ok. That's all. Thanks for your time. My pleasure. I see great things in our future. Essa quest provavelmente vai continuar quando nós pousarmos em EOS. Deixa eu ver se tem mais alguma missão aqui, galera. Tá ok. Vambora, galera. E aí, Bruninho? Sim, cara. Estamos aí desde o lançamento do Andrômeda e eu só irei parar a live às 11 horas da noite. My friend. Hey there. You okay? Those guys really grilled you. And Addison. First Pathfinder they've seen in over a year. All she can do is question your competence? Não gostei tanto da Edson. Qual deles era a Edson? Nada que não pudesse resolver. Entendo a reação dela. Entendo a reação dela. She understands the stakes. If I fail, we... You won't. Let's hope not. You won't. That's the end of it. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam. Sounds good. While you're there, maybe see how your sister's doing. Caraca, brother. Convés de habitação, ala criogênica. Ala de criogenia. All non-relevant repair requests are currently on hold until power coupling is complete. Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. O journal. Antes de nós vermos a nossa irmã, deixa eu resolver a parada da sabotagem. Ô louco, Locos Insane. Acho que o meu corpo não aguenta 48 horas. Vambora, galera. Vai dar merda, hein? A mulher que tava fazendo toda a sabotagem lá, caras. 𝐊𝐃𝐒𝐒? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Callis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely. Armaram pra você uma armadilha?
The real saboteur could be setting you both up. Because we both figured out something was going on? That would make sense. It's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Investigue as imagens de segurança. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Exato, Luiz. A música podia continuar nos diálogos, cara. Operações. What? Caraca, what the fuck, cara. Eu já entro aqui tendo que resolver a treta dos outros, galera. Eu já entro aqui tendo que resolver a treta dos outros, galera. Terminal de segurança. Filmagem de segurança. This file is useless. Let's check another. Filmagem de segurança 2. And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another. 3. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Someone working for 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Faça varreduras do pessoal de segurança no centro de operações. Inaccurate match. Este integrante da segurança da Nexus não estava envolvido na sabotagem. Biometrics do not match. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Caraca, brother. This person is not a match. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins, reports to 𝐀𝐍𝐃 department, assigned to station security. Achamos, caras.
Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. Acho que não. Bitch. We know what you've been up to. You're done here. I don't know what you're talking about. I'm just doing my job, that's all. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Suas ações são imperdoáveis. Sinto muito mais. Sinto muito mais. Você fez merda. I'm sorry for what happened, but setting explosives isn't the answer. Neither was sending people into exile because they didn't agree with policy. I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people, killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Não cabe a mim. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. $73 pontos de viabilidade de Andrômeda. GG, caras. Eu não sei até que ponto essas ações vão resultar em algo mais para frente, mas vamos fazendo essas missões paralelas conforme elas forem aparecendo. E aí, Danilo? Estamos bem no início, Danilo. Eu tô fazendo tudo aqui, cara, lendo todos os documentos, cara, fazendo as missões secundárias, tudo. Muito cedo ainda pra gente conseguir falar alguma coisa mais substancial do jogo. Mas como eu tenho falado pro pessoal que pergunta isso, o que eu posso falar por enquanto é que o gameplay dele, cara, tá muito mais fluido, né? Na parte da batalha, da guerra, extremamente mais fluido, cara. Aquela parada ali, essa nuvem, cara, é bizarra pra cacete. Eu pensei que ela tinha se dissipado e pelo jeito não. Pra quem tá chegando na live agora e não sabe do que se trata o Mass Effect Andromeda, exclamação resumo, galera. Nós vamos encontrar nossa irmã aqui. 𝐊𝐃𝐄𝐒. Pathfinder, I'm 𝐊𝐃𝐄𝐒. Just got out of cryo. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. That's awful. I'm sorry, Nigel. Yeah. We were gonna start families out here together. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Of course. In his digital journal, he mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Beleza. Leg's feeling a little better. Fisher. Looks like... Fisher, glad to see you're doing better. That was some expedition, hey? Captain said I'm going in the log as the first human to make contact with the 𝐀𝐑. And Kirkland's the first casualty. Wish it could have gone differently. Esse foi o cara que nós encontramos sendo atacado pelos alienígenas, se eu não me engano, galera. I'm sure there are decent aliens here in Andromeda too. We just have to find them. Well, I heard you're Pathfinder now. Sooner you figure out where they're hiding, the better. Will do. Chin up. Ryder, good to see you. Damn shame about your dad, though. I'm sorry we couldn't save him.
I'm sure you did everything you could. Yeah, but still, we lost a Pathfinder on my watch. Doesn't sit right. My dad knew the danger. Part of the job. Now I just need to make sure your sister here pulls through. Vai ficar na Hyperion? Are you staying here on the Hyperion? You know that moment when you realize you're just getting too old? Ha, right, look who I'm talking to. Trust me, it happens. For me, it was Habitat 7. Watching you guys running around, dodging lightning and the cat, it's a young man's game. Pains me to admit it, but it's passed me by. We'll miss you, Harry. Just make sure to raise some hell once in a while, will you? I'm living vicariously through you. Deal. Como está minha irmã? How's Sarah doing? Her condition's stable. I see signs of REM activity in the brain, so she's dreaming. Means all the wiring still works. How'd this happen? It was dumb luck, really. We hit the Scourge at the worst possible moment, just as the stasis revival was kicking in. It's a vulnerable moment coming out of a 600-year nap, then wham! The circuit's fried and overloaded the neural pathways. Don't worry, I'm on it. We're not losing another rider. Por que você veio para Helios? How did you end up with the initiative? Well, you reach a point in life where you wonder, is that all there is? I'd accomplished everything in the Milky Way I could. I was locked into a future of diminishing returns. So coming here was the world's biggest midlife crisis. A chance to wake up in the morning and feel hope instead of arthritis. That's all, Harry. Thanks. Don't be a stranger. If anything changes with Sarah, I'll let you know. Caraca, brother. Race. Ryder. Hayes, how's the wound? Doc says I'll live. So this goes from a life-threatening gunshot to a story I'll tell my grandkids someday. With no need to exaggerate. That was a tough fight on Habitat 7. Just glad to be on the other side of it. Eu não sei porque eles resolveram parar a música quando eles vão conversar, brother. Podia diminuir a música, mas manter ela no fundo. A música é boa, porra. Ó o Greer, o outro que a gente encontrou lá na Habitat 7. Greer, how you feeling? Grateful. If you and Liam hadn't found me in that cave, God knows what those aliens would have done. We couldn't leave a man behind. Yeah, your father, and Kirkland. We'll never forget their sacrifice. It's a brave thing, risking your life for the greater good. Yeah. Just seems unfair. We barely got here. I'm sorry I'm not out there with you, but Kirkland was a friend, and I'm not cut out for this anymore. Understood. Habitat 7 was a nasty wake-up call. You take care, Greer. You too. Thanks again. Xixi, caras. Vai lá, Laux. Bom trampo, cara. E valeu pela visita. Irmão perdido. Tá? Em use, esse aqui, cara. Investigue evidências do assassinato. Bom, a gente vai ter que pousar em Ios, caras. Deixa eu pegar aqui a operações prioritárias. Fale com o Sam na Hyperion.
Eu acho que sim, Sacarino Fei. Seja bem-vindo, Vini. Temos um longo caminho pela frente hoje, Vini. Malthus! Então, cara, esses dias me fizeram a mesma pergunta. Com a ajuda da galera, cara, eu consigo pagar muitas das contas, né? Mas coisas de luxo, tipo viagem, férias... Negativo, my friend. Olhe lá, um jantarzinho com a senhora Maverick. As contas são pagas, né? E aí eu tenho que ir me virando, pegando trabalhos freelancer para eu poder fazer coisas legais com a minha namorada e coisas do tipo, né? Mas se não fosse o apoio da galera, a live nem estaria acontecendo nesse exato momento, caras. Caraca, brother! Hello, Ryder. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Diga tudo, não esconda nada. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping secret? My true capabilities. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Oh, louco. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Poderia assustar as pessoas, segredos geram paranoias. Poderia assustar as pessoas. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Extraída diretamente da experiência humana, seu implante é minha janela para o mundo. That's pretty amazing. But beyond what many people will accept, your father knew some would fear it. Yeah, he's got a point. So what does this mean for the two of us? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Caraca, os perfis, galera. Soldado. Tá trancado. Soldados são especialistas do combate puro. Ninguém tem mais bravura e eficiência para derrubar inimigos com uma arma de fogo. Este perfil otimiza a mente e o corpo do Rider para um domínio superior de sua armadura e armas. O engenheiro
são especialistas nos poderes da tecnologia ofensivos e defensivos. Esse perfil reconfigura o implante do Rider, permitindo-lhe manter controle constante de um drone de combate pequeno, que o ajuda e protege na batalha. O Adepto. Os Adeptos são especialistas em biótica e conseguem incapacitar e matar inimigos com campos de efeito de massa poderosos. Este perfil reconfigura o implante biótico do Rider, permitindo-lhe derrotar oponentes sem disparar um tiro sequer. Sentinela. Os sentinelas são combatentes únicos e levam uma mescla de habilidades tecnológicas e bióticas para o campo de batalha. Este perfil cria um vínculo direto entre o implante e os sistemas de computador integrados da armadura do Rider, concedendo-lhe proteção extra por meio de escudos de forja rápida. Vanguarda. Os vanguardas têm um estilo de combate agressivo. Eles preferem encurralar os inimigos e causar dano grave a uma distância curta. Este perfil reconfigura o implante e a fisiologia de Rider de maneira sutil, permitindo que ele absorva a energia dos inimigos com impacto e use-a para reforçar os escudos dele. Infiltrador. Os infiltradores são especialistas em tecnologia e combate que concentram em golpes precisos e evasão. Este perfil aprimora a capacidade mental e visual do Rider, permitindo-lhe sempre saber onde estão os inimigos no meio de uma batalha caótica. Investigador. Os investigadores são capazes de exercer múltiplas funções, com habilidades de combate, tecnologia e biótica. Este perfil reconfigura a mente e o corpo do Rider para serem o mais versáteis possível, permitindo-lhe alterar rapidamente entre o disparo de armas, a implantação de tecnologia e o uso de poderes bióticos. Os perfis permitem que Sam reconfigure o seu implante para um desempenho superior no campo de batalha. Selecione um perfil e pressione espaço para ativá-lo. Invista em habilidades bióticas, tecnológicas ou de combate para desbloquear perfis mais avançados com vários estilos. Vá para a sua nave. Caraca, deixa eu ver se consigo conversar com o Sam, galera. Welcome back, Ryder. A localização do Sam. I take it you're based here in Samnode? Correct. This is where my core processing unit resides. However, using quantum entanglement communication, I remain in constant touch with you and the Pathfinder mission team, even over great distances. Meu implante. What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. He removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Léo, seja bem-vindo, brother. Ok. Tome cuidado. Outras perguntas? Just promise you won't fry my brain or anything. Trust is an important concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Me more than you. A condição da minha irmã. Do you know anything more about Sarah's condition? I monitor Dr. Carlisle's reports. He is providing her with the very best care possible. I'm afraid there is nothing more to be done at this time. As suas capacidades. What are your capabilities? Each arc houses a SAM,
Simulated Adaptive Matrix. Each is an artificial intelligence designed by Alec Ryder to support Pathfinders and their teams. But AI is illegal in the Milky Way. How'd my dad get around that? Exceptions were made. The initiative deemed his research vital to the mission. Our design was conducted in secret. Outros SAMs. So there are other SAMs out there? Correct. However, your father continued to modify my own routines until the Hyperion's departure. I am the most advanced SAM in the initiative. Está explicado, galera. Relação simbiótica. What did you mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relationship between two life forms. A flower provides nectar to a bee, who in turn provides pollen for the flower. The bee gains nourishment, and the flower can propagate. In similar fashion, my own evolution was shaped by your father's experiences, and will now expand with yours. In return, I provide you with capabilities and analysis beyond normal human faculties. We each benefit. Caraca, brother. That's all for now. Of course. Ok. Ok. Isso acontece com muito jogo, né, Conrado? A galera, quando pega aquele trenzinho, a galera não tem opinião pra começar, né? E aí ele pega a opinião dos outros, toma isso como verdade e dissemina. Não é o primeiro jogo que tem uma nota muito errada, não é mesmo? Aconteceu com outros também. Pathfinder, Captain Dunn said to seal your father's cabin from anyone but you. It's open now. É aqui, Morbius. É aqui mesmo que nós iremos entrar. Zumbi! Seja bem-vindo, cara. Serei eu hoje no final da live, cara. O quarto do nosso pai, galera. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. Caraca, brother. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. They were Pathfinders too. Não acredito, cara. O que eles vão falar da Normandy? Caraca, brother! A Normandy, galera! E aí, Caio, seja bem-vindo. Puta merda, vamos ver o que eles vão falar da Normandy. A nave do Shepard, my friends. Peguei? Eu peguei a Normandy? Eu peguei a Normandy, e aí? Como assim, cara? Como assim, cara? Eu peguei ela pra quê, cara? Já existia, Gabriel. Já existia, sim. E a SR2, na verdade, tanto da Cerberus como depois ela foi da Aliança também, né?
Jefferson, para eu responder essa pergunta eu tenho que jogar muito mais, cara. Esse pouquinho que eu joguei não posso falar nada do tipo. Eu tenho que jogar pelo menos umas 20, 30 horas desse jogo para eu começar a poder falar alguma coisa. Por enquanto estamos na fase de conhecimento do game. Não sei onde é que foi a Normandy, galera. Não sei porque eu peguei a Normandy também. O foda é vender a fucking Normandy. Tô com medo de... sucata. Gatilho de lembrança? What the fuck is that, cara? Sam, what was that? An eidetic trigger, related to your father, and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. What? Caraca, já vou voltar lá pro Sam, galera. Memórias do pai, máquina de café. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a being. And now you know what humility feels like. Sistema de arquivo. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. Registros gerais. Partida da Via Láctea. The day is finally here. We're pushing off from Earth. We'll jump through a few relays first, then we hunker down for the long trip across dark space. It's daunting thinking about all the hopes and dreams aboard the Hyperion. I certainly have my own. I wasn't the husband or father I should have been. Here's hoping 600 years can change a man. Caraca, brother. Arqueólogo Assari. Doutora Liara de Sane, cara. What the fuck, cara? What the fuck, cara? What the fuck, cara? What the fuck, cara? Sam, this is a reminder about Dr. 𝐊𝐿𝐿. She's an Asari archaeologist I corresponded with a few years back. She's got experience studying ancient cultures. Make sure the team gets her research. Could be useful in Andromeda. Pretty sure my sisters mentioned Dr. 𝐊𝐿𝐿. An expert on Protheans, I think. I have loaded Dr. 𝐊𝐿𝐿's research onto datapads. What the fuck? Primeira mensagem da doutora 𝐊𝐿𝐿, cara. What the fuck, cara? Hello, Alec. This is Dr. 𝐊𝐿𝐿. I'm flattered you contacted me. Most scientists dismiss my work, but I'm young and Asari, and they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. I hope your team finds it useful. Caraca, segunda mensagem da doutora 𝐊𝐿𝐿. Hello, Alec. I received your message. I must say the thought of exploring another galaxy has my head spinning. I am honestly not sure how people could survive a trip like that. And anyway, I could not bear to leave the Milky Way behind. There is so much about the Protheans I still hope to learn here. So much potential wisdom to tap. I wish you much good luck and future success. Ai, cara, isso aí, porra. Será que a gente vai encontrar mais alguém, cara? Último registro. Dunn's agreed to a scouting mission on Habitat 7. I'm gearing up now. I'm worried about Sarah. Dr. Tapero says she'll be fine, but she's my daughter. How can I not worry? I hate to leave her like this. It's these moments when you wish you told your children you love them more often. Or ever.
Which brings me to the tough part. Kids, if anything happens to me, there are things you're gonna find out. I hope you'll understand. Caraca, what the fuck, cara. Se alguma coisa acontecer comigo, existem coisas que vocês vão descobrir. Espero que entendam. What the fuck, cara. Registro criptografado 1. That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. Registro criptografado 2. That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. Ah, eu vou ter que pegar as fagulhas, né? De memória. Provavelmente para eu abrir isso aqui. Descobrir mais sobre o nosso pai. Trecho de áudio. I am Dr. 𝐂𝐅𝐅𝐄𝐒𝐒, and I've spent several decades researching ancient Protheans. It is common knowledge that the Protheans were an advanced race that flourished in the Milky Way about 50,000 years ago, then went extinct. Even at the time of this writing, the year 2182, their culture remains a mystery. During my studies, I have developed some practices that can be used when analyzing any ancient culture. I hope they may prove useful for the research community. Caraca, brother, 𝐂𝐅𝐅𝐄𝐒𝐒, my friends. Trecho de áudio, esse aqui eu tinha pego já, né? When studying a dead race, the most obvious problem is the lack of an observable population. This raises the question, when is a species truly extinct? The Prothean civilization spanned the galaxy, and it took centuries to confirm that all members of the species really had died out. While it's possible that living Protheans may be found in a hidden pocket of the galaxy one day, the chances are statistically trivial. Once an extinction is confirmed, the study's nature moves from sociology to exoarchaeology. What the fuck, cara? 𝐂𝐅𝐅𝐄𝐒𝐒. I'm Commander Shepard, and this... Oh. When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts. We must look to the evidence itself. The Protheans constructed the Citadel and an incredible network of mass effect relays. This speaks to a culture of the highest order. Such a monumental achievement surely must come from an enlightened race that was in harmony with its people, free of conflict and strife. Without the ability to study a living example, however, this can never be determined with 100% accuracy. Ela ainda não sabia que a Citadel não foi construída pelos Protheans nessa época, galera. Como será que estará a Via Láctea depois de 600 anos, galera, do que aconteceu no Mass Effect 3? E aí, Renan, seja bem-vindo. Sim, Gabriel. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay, something new every day. Reproduz a lembrança. Caraca, brother, é isso aqui, na verdade, que eu peguei lá no quarto dele. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence?
It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those 𝐏𝐻 from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Alec? Ellen, what did the doctor say? He told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Caraca, brother. Wow. Hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. I would hope so. Mom's life was worth fighting for. It would seem his obstinance extended to me as well. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently logged. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. That's all for now. Of course. Xixi, galera. Qual o final certo do Mass Effect 3? Farofa, o que você escolher. Eu gosto do final vermelho. Para não dar spoilers, eu vou falar da cor. A primeira vez que eu joguei, eu fiz o final verde, mas depois de analisar a história de novo, o final vermelho me pareceu o mais correto. E, na minha opinião, ele tem o melhor final, não é mesmo? Se é que vocês me entendem. Quem já zerou sabe do que eu tô falando. A esperança. Cartinhas, galera. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. They call her the Tempest. Let's go take a closer look.
Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Yeah. Let's go see the rest of Helios. Hold it! You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with the family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Caraca, brother. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Tempest, my friends. Caraca, brother. Everything's state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Ah, glad to see you looking well. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Uma aventura, my friends. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Better head to the bridge when we're ready to go. Rick, seja bem-vindo, brother. Caraca, isso lembra muito a Citadel, galera. Puta que pariu, hein? Caraca, brother. I'm Commander Shepard, and this... The meeting room. You can make vid calls from the central table, or just get the crew together. Ok. Vetra. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Ok. E aí, Siegfried, seja bem-vindo. Missões de equipe de assalto. Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. Always game for new toys. This makes use of old ones. Like anything you grabbed on Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down and give you options.
We're on our own, for everybody else. That's what Pathfinder means now. Yeah, well, everybody should be so lucky. This tech is aces. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. Terminal de P&D. Selecione pesquisa para desbloquear projetos e potencializações usando os dados de pesquisa adquiridos. Selecione desenvolvimento para fabricar novos itens e melhorias. Pesquisa. Selecione pesquisa para desbloquear projetos e potencializações usando os dados de pesquisa. Deixa eu ver. Arma. Gaste os dados de pesquisa obtidos com varreduras para desbloquear projetos novos de armas e armaduras ou obter acesso a potencializações. Armaduras, cara. Puta que pariu. Hiperguardião. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Hiperguardião pernas. Soldado N7. Peitoral. Caraca, é a armadura do Shepard, galera. É a armadura do Shepard, caras! Caraca, brother! Na Via Láctea, os principais combatentes do exército da Aliança dos Sistemas recebiam uma designação N7. A armadura N7 foi feita com revestimento removível de cerâmica e preenchimento cinético, o que garante boa parte da capacidade de defesa do traje. Inteligências virtuais sofisticadas regulam os amplificadores bióticos e as Omnitech do usuário. Este traje específico foi usado por seu pai, Alec Ryder, que o personalizou para a especialização biótica. Desde então, ele foi ajustado para suas necessidades pessoais. Caraca, bro. Ô, louco, Rick! Em julho deste ano, Rick, vai fazer um fucking ano que o canal está on, cara. E seja bem-vindo de volta. Recuperamos mais um soldado, my friends. Caraca, brother. Quantos pontos de pesquisa eu tenho? Dados de pesquisa, 30. Quantos são necessários, cara? Cada categoria de pesquisa contém diferentes dados de pesquisa. Via Láctea, Helios e relíquias. Tecnologia da Via Láctea, tecnologia de Helios e desconhecido. Art Sales! E aí, my friend? Ó, Helios, galera. Helios é outra parada. Isso aqui é realmente mais alienígena. Olha o capacete, brother. What the fuck, cara? Caraca, esse aqui o Haru ia gostar, hein? Esse aqui o Haru ia gostar, caras. Eu tenho 30 pontos da Via Láctea e 240 de Helios. Onde é que eu vejo os pontos necessários, cara? Puta que pariu. Ah, o braço você consegue escolher, cara. Ali, ó, vai mudando. Saúde, escudos máximos.
Ô, louco, Rick. Que bom que você encontrou, my friend. Que bom que você encontrou novamente, my friend. Puta, eu não tenho ponto pra nada disso aqui. Vamos ter que fazer esses pontos. Deixa eu ver aqui o ponto da... Olha, cara, tudo arma alienígena. É a arma dos Cats. Caraca, uma fucking espada, cara. Nossa, precisa de material pra caralho, cara. Puta que pariu. Além dos pontos, você vai ter que ter material pra caralho pra fazer essas coisas aqui. As potencializações são materiais raros que podem ser adicionados a alguns projetos. Os itens que contêm potencializações podem ser mais poderosos ou se comportar de maneira diferente. Sistema de ricochete. Projétil de arma. Você pode aplicar apenas uma arma a uma dessas a uma arma durante o processo de desenvolvimento. Beleza. Pelo jeito você coloca isso quando você vai criar os esquemas. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Pressione X para saber mais sobre os materiais necessários para fabricar cada projeto. Acesse a tela Pesquisa para desbloquear projetos novos. Materiais necessários, ferro. Caraca, brother. Fuzil de assalto, Matok. Carnifex. Pronto para ser desenvolvido. Caraca, brother. Que é isso? Titânio? Titânio, cara. Pô, o nosso pai deu o capacete dele pra gente, caras. O nosso pai deu o capacete dele pra gente. A gente devia ter o capacete dele aqui. E aí, Dark Yusuke? Tamo bem no início, cara. Seja bem-vindo. Ô, louco. E aí, Marconi Oliveira? Seja bem-vindo também. Gente, lembrem-se. Eu estou no game há pouquíssimas horas, cara. Eu não tenho como falar se o jogo é bom ou não, caras. Estamos conhecendo o game ainda, galera. Our tech lab is an engineer's dream. It's perfect for any delicate technical work. Estou bem no início do game, caras. Quem tá chegando agora na live e não sabe direito do que se trata, é história, exclamação, resumo. Wonder how fast that engine core clocks in. That's the biolab. We can grow plants for food and oxygen and keep any specimen safe. Hey. Cara,
Que nave estilosa, brother. Que nave estilosa, caras. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, 𝐂𝐃𝐑𝐄𝐓. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Ficaremos longe dos problemas, ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo. I'm new to this. Being a Pathfinder running a ship? You'll be fine. As for the ship, I can help. I knew the Tempest when she was a blueprint. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? We signed on for the big stuff when we came to Andromeda. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. Caraca, brother, aquela SUVzinha ali, hein? Hã? Ah, pilotando a nave, galera. Ah, batonzinho cor-de-rosa. Ah, galera. Nossa SUVzinha, galera. Vou ter que trocar uma ideia com ela depois. Continue sonhando com o lar. Somos esperança da Nexus. Não vamos logo. Nós vamos conseguir. Continue sonhando com o lar. We were all expecting a golden world. Now there's just a long road ahead. But hold on to that dream. It might see us through. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. To Eos, then. What would have been our Habitat 1? 2 failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. 𝐂𝐿, take us in. Caraca, brother! Não, 𝐷𝐊𝐄𝐒𝐒. Rodrigo Oliver, o meu tá... Eu deixei no alto. Eu deixei no alto. A configuração tá no alto. Tá, Rodrigo Oliver? Eu não cheguei a mudar as configurações. Deixa eu ver o que mais vocês perguntaram. Acho que a ruiva tá bêbada, caraca, aqueles. Ô, louco, Haru. Muito bem, galera. Olhe Andrômeda. A gente tá tão acostumado com a Via Láctea que aí quando você pega uma galáxia diferente, você acha bizarro, cara. E, se eu não me engano, essa parte dourada é aquele miasma sinistro que tá fudendo tudo, cara. A gente não sabe o que que é. Não sei se é o miasma ali, mas enfim.
um começo melhor. EOS. System Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. It was supposed to be an easy first step. Until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Caraca, what the fuck? Deixa eu ver aqui, ó. Ocultar interface. Mapa do aglomerado. Ativar scanner. Anomalia localizada. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. Probe launched. Launching probe. Asteroide? What the fuck is that, cara? What the fuck, cara? Ocultar, interface, visão do sistema. Asteroide tipo médio, diâmetro 420 km, gravidade da superfície. Um asteroide rico em ferro e níquel. Sua poeira indica a mesma contaminação por miasma que afeta EOS. Fuck, galera. Progresso 12%. E aí? Ô louco, você querendo feio? Sim, Hansa. Ô louco, Jefferson. Cara, eu tentei escanear aqui a parada. Não manjei isso aqui, cara. Progresso 12%. Pythias é o asteroide que eu tô aqui? Ativar scanner. E aí? Tá brincando, Hans? Nanook. Bom, vamos pousar em EOS, caras.
mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out. If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Dados: distância orbital, período orbital, beleza. Pressão atmosférica, temperatura da superfície 19 graus. Um mundo deserto com recursos significativos. Ios é castigado por tempestades contaminadas radioativamente, que podem ser letais. Catalogado como não viável depois de inúmeras tentativas de assentamento. Alerta: sinal detectado, similar aos dispositivos do Habitat 7. Mano, eu tô apertando e não vai. Acho que é do outro lado, caras. Erro meu. Muito bem, galera. Viper. Materiais ultra leves. Bom, coloquei aqui. Ok. Avenger. Mira telescópica. Ok. Armaduras. Cara, cadê os capacetes que a gente ganha, brother? Aonde estão os capacetes